Ngọc Nhung VNTV xin kính chào quý vị. Năm nay vào dịp lễ Chiến sĩ Trận Vong của năm 2026, chúng tôi đàn chim lạc Việt được vinh dự rất là lớn và cũng là hân hạnh để nằm trong một cái chương trình lễ Chiến sĩ Trận Vong do Westminster Memorial Park tổ chức năm nay vào đúng dịp là 52 năm. Thường xuyên thì hàng năm họ tổ chức như vậy. Đây cũng là một điều mà chúng tôi rất là trân quý, bởi vì ở những cái công ty hay là những cái cơ sở thương mại mà tư nhân thì không có nơi nào hình như là đứng ra để tổ chức cái chương trình lễ Chiến sĩ Trận Vong. Nhưng mà riêng ở Westminster Memorial Park này thì có một cái sự gắn bó rất là nhiều với cộng đồng người Việt của chúng ta, và đã làm 52 năm qua rồi. Và đặc biệt năm nay thì Westminster Memorial Park mời ông quốc Việt, tức là cựu đại tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, cũng là Việt Nam veteran, đó là ông Chiê để là một diễn giả chính trong chương trình. Chúng tôi đàn chim lạc Việt có được ông quốc Việt cùng sinh hoạt với chúng tôi, do đó chúng tôi được một sự ưu ái rất lớn đối với chương trình Westminster Memorial Park. Kính thưa quý vị, bên cạnh những cái tràng hoa của các hội đoàn đoàn thể thuộc cựu chiến binh Hoa Kỳ ở các hội đoàn khác, thì chúng tôi thấy cũng có anh em của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp và cần thiết, và cảm ơn các anh đã đại diện cho người Việt ở hải ngoại, nhất là tại California, đã đến với chương trình. Ngoài cái việc chúng ta tri ân và tưởng niệm những người đã nằm xuống cho quê hương thứ hai của chúng ta, thì các anh đại diện cho cái sự tri ân và tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống cho chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Và kính thưa quý vị, trước mặt của chúng ta là anh chị em trong đàn chim lạc Việt. Chúng tôi rất là hãnh diện và trân quý anh chị em rất là nhiều, bởi vì cái công việc nào cũng vậy, hay sinh hoạt nào cũng vậy, không có những bàn tay để góp sức thì không thể nào tạo thành nổi được những cái kỷ niệm hay là những cái tài liệu mà còn lưu giữ lại để cho thế hệ về sau. Đặc biệt nhất là em Đinh Trọng Vũ bao giờ cũng giúp cho đàn chim lạc Việt chúng ta có những tài liệu video và hình ảnh rất là tốt cho nguyên buổi lễ như ngày hôm nay. VNTV và Ngọc Nhung một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Xin mời quý vị thưởng thức một chương trình với nhiều chi tiết thật là có ý nghĩa trong cái buổi lễ. God bless America, my home, sweet home. Good morning. Good morning. But I'm so very, very glad that you are all here, and I want to just welcome you all. My name is Sean Haddad. I am the General Manager of Westminster Memorial Park and Peak Funeral Home, and it is my great honor to open the ceremony portion of our event today. First, I would just like to thank those that have participated in the music portion of our ceremony today. For Westbeat and the musicians, they really brought a wonderful patriotic spirit to our event today and set the tone for our celebration. And this year in particular is very special and very important, as it marks the 250th anniversary of the birth of our great nation, the United States of America. We are reminded that freedom is never free. Behind every name that's engraved in stone or cast in bronze is a story of duty, of honor, of sacrifice, and especially a love of country. Before we continue with today's ceremony, I also want to just acknowledge the difficult circumstances affecting many families in our community today. We too believe that remembrance, duty, and respect must continue even during these difficult times. So thank you again for being here. Would all veterans and active duty military members please stand as we give you a round of applause? We extend our sincere thanks to all the participants, the volunteers, community leaders, members of the Scouts,
and supporters who helped make this event possible. At some point during today's program, we will also be honored to anticipate a flyover by the Dawn Patrol, which is an aviation group performing the Missing Man Formation. We're going to do so in unity and deep appreciation for those who answered the call to serve. God bless our fallen heroes. God bless our veterans and active duty military. And God bless the United States of America. Kính thưa quý vị, từ nãy giờ thì chúng ta thấy người điều động chương trình đó là Tổng quản lý Sean Haddad. Ông là người có hai dòng máu, Việt và Mỹ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất là cả hai ngôn ngữ thật là rành rẽ, y như là tiếng mẹ đẻ luôn. Do đó khi mà mới gặp ông thì chúng ta không thể nào nghĩ rằng đây là một người Việt Nam tí nào hết. Rồi nghe ông nói tiếng Việt thì rất là giật mình, không ngờ rằng ông cũng giỏi tiếng Việt vô cùng. Đây là một nghĩa trang mà có một cái chiều sâu lịch sử là hơn 100 năm qua. Và đây là nghĩa trang rộng lớn nhất ở vùng Orange County, mà cũng đây là một cái nghĩa trang mà có nhiều người Việt Nam ở hải ngoại an nghỉ nằm nơi đây nhiều nhất có thể. Do đó sự liên quan giữa tổng quản lý Haddad này cùng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại nằm tại Orange County thuộc tiểu bang California này là một sự chặt chẽ vô cùng. Color Guard attention. Color Guard advance. Color Guard prepare to post the colors. Please place your right hand over your heart. Ready, begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Color Guard, post the colors. Color Guard, salute. 2. Color Guard, regroup. Color Guard, dismissed. Audience at ease. By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, it proved through the night that our flag was still there. Oh, sing us that star-spangled banner yet wave, o'er the land of the free and the home of the And may we live with purpose, striving always for peace and for unity and for love. Bless this gathering and this fellowship today. And I pray this in your holy name. And everyone say, amen. Amen. Ceremony today, Colonel Gene Castagnetti. Colonel Castagnetti is the former director of the National Memorial Cemetery of the Pacific, also known as the Punch Bowl National Cemetery in Oahu in Hawaii, where he served for 24 years before his retirement. Colonel Castagnetti is a highly decorated veteran who from the United States Marine Corps,
who received the Silver Star for gallantry in action during the Vietnam War, recognizing his extraordinary courage and leadership under combat conditions. Throughout his distinguished military and public service career, he has remained deeply committed to honoring those who served and sacrificed for freedom. Our community here in Westminster knows Colonel Cassignetti especially well for his extraordinary efforts in helping lead the way for the 81 fallen ARVN soldiers to finally be laid to rest here among their Republic of Vietnam brethren. 54 years after their deaths, including 33 years in Hawaii, where their remains had remained at the Central Identification Laboratory in limbo following the war. Through the dedication of Colonel Cassignetti and his compassion and perseverance, he was instrumental in bringing long-awaited closure to the families of those soldiers and to countless fellow countrymen within the Vietnamese American community. So not only has Colonel Cassignetti served the American people, but all those that were our partners in preserving freedom and unity across the world. We are just especially honored that he joins us today, and of course alongside his lovely wife Nina Nhum Cassignetti and her organization, the Dan Chim Viet, a group of Vietnamese American patriots who are here with us today. A round of applause. Thank you for traveling all this way to be with us here. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Colonel Jean Cassignetti. Well, I'm humbled to be before this important crowd of good American patriots. As he said, I'm a retired Marine Corps colonel. I served 2 tours in the Vietnam War, and currently I have the grand opportunity to live in Hawaii. Now, I'm honored to be a speaker today. I express my gratitude to Sean for all his good effort, General Manager of Westminster Memorial Park, and his staff, which maintains the park in such great form. I'd also like to recognize and thank the American Legion Riders, the Girl Scouts, the Boy Scouts, and other members of the Westminster community and the veterans for all the support that they give us, not only today, but every day throughout the year. Thank you all for being here. On this Memorial Day, we the living honor the brave men and women of many generations who made the ultimate sacrifice with their lives. They did this for our freedom, a freedom we continue to enjoy. This tradition, as many of you probably know, began in 1868. That's 158 years ago, with the decorating of graves of our nation's dead and heroes. Now, it's a national holiday, a day of remembrance, a time when we honor those men and women who gave their lives to secure our freedom. Let's pause a moment for you in the audience to remember some of those in your family members that made that supreme sacrifice. We the living have the privilege to recall the sacrifice, and we have a solemn duty to express our gratitude to the willingness of those who gave their all in service to our beautiful nation, the United States of America. From 1776 to the current day, some 250 years, we have been honoring those who answered the call of freedom for our great nation.
We, the living, are responsible to remember the fallen patriots that preceded us. I'm very honored to be here, this 50 acres of hallowed grounds, which is dedicated not only to veterans, but also to anyone selected to be interred in this beautiful Westminster Memorial Park. It has served the community since 1924. That's more than a century. For you out there counting, that's 102 years old. This park is not only for veteran services, but also for many community events, significantly for the Vietnamese Americans who escaped Vietnam in 1975 to avoid communist oppression. Now they've made their home here in Orange County, and that has the most population of overseas Vietnamese in the United States of America. Therefore, this cemetery is the most popular one on earth for the interments of the Vietnamese Americans. They are former Republic of Vietnam veterans, their loved ones, who now rest in solemn peace in this hallowed ground. In 2006, Westminster Memorial Park supported the Vietnamese Americans to dedicate the Boat People Memorial. I remember my wife, Nina, and I attended that event along with thousands of other attendees, many of you who are here again today. Thank you. Thank you for your continuous service to the annual Boat People Memorial Day to pray for the 500,000 Vietnamese who perished, unfortunately, in the open seas as they were seeking freedom. 2019, former U.S. Senator and Vietnam War veteran Chim and I dedicated to choose this ground as we buried 81 Republic of Vietnam remains that had been kept for years, for 33 years in the Central Identification Laboratory in Hawaii. Since then, the gravesite has become the most spiritual place for the Republic of Vietnam offspring, the Dam Chi Lac Viet, and have created an annual pilgrimage to this location. The Westminster Memorial Park also honors other cultural events from numerous ethnic communities all around the year. In conclusion, on this Memorial Day, I want to express my appreciation and thanks to the Westminster Memorial Park and the staff members for all their assistance who had made it possible with the living to keep honoring the fallen who served our nation so well. Thank you again for your attendance. God bless America. Thank you so much, Colonel Cassignetti. I promised that when I invited Colonel Cassignetti to speak at today's event, I did not ask him to just talk only about us, but I really appreciate that, and we're really very, very honored to serve this community. At this time, we are going to proceed with a portion of our ceremony that we do every year, which is so very important. These are dedications of wreaths or flowers. My name is Old Glory by Pastor Gregory Pierce, accompanied by American Legion Post number 555
and the Banda de Guerra, the Osos group, who will be playing taps and perform the presentation of the American flag. The Sons of the American Legion Squadron number 555, Midway City. The American Legion Riders, chapter number 555, Midway City. The Westminster Historical Society. Please join me again for one more round of applause for all those that dedicated wreaths for our fallen soldiers. Once again, thank you so much to all those that participated in today's event. All of these wreaths represent organizations and groups that are here with us every year for this. The City of Westminster and the Westminster City Council. This time will have Pastor Gregory Pierce, and my name is Old Story. Kính thưa quý vị, có rất là nhiều người không hiểu tại sao trước khi mở bung cái đại kỳ của Hoa Kỳ ra thì lá đại kỳ đã được xếp thành 13 lần mới xong. Và bây giờ thì họ đang mở ra, tuy nhiên chúng ta cũng cần tìm hiểu tại sao 13 lần này có ý nghĩa như thế nào. Lần xếp thứ nhất là tượng trưng cho cuộc đời. Thứ nhì là nói về cái niềm tin phải là một điều vĩnh cửu. Thứ ba là một cái vinh dự lớn lao về cái sự mà dâng hiến của những người cựu chiến binh, không có phân biệt về cái chức vụ, và họ đã đem phần đời của họ để dâng hiến cho một quốc gia để đi đến sự hòa bình. Thứ tư, tượng trưng cho con người vẫn còn yếu kém và phải tin tưởng vào Thượng Đế. Vì như vậy thì Thượng Đế mới giúp cho chúng ta có những cái hướng dẫn trong cuộc đời. Thứ năm, chúng ta phải nhìn nhận đây là quốc gia của chúng ta. Và theo lời lẽ của Stephen de Carter có nói rằng quê hương của chúng ta, quốc gia của chúng ta khi đương đầu với những quốc gia khác thì dù cho thế nào đi nữa, có đúng hay sai thì cũng là quốc gia của chúng ta. Thứ sáu, lần gấp này cho biết rằng là chúng ta đặt cả tấm lòng của chúng ta nơi đây. Những cái tấm lòng này và con tim trung thành đối với lá cờ của Hoa Kỳ là một quốc gia đứng vững vàng, là một quốc gia dưới Thượng Đế, không được phân chia và tự do và công bình cho tất cả. Thứ bảy, lần gấp này cho biết rằng là tất cả những cái sự dâng hiến của các lực lượng quân đội và lực lượng quân đội đã bảo vệ cho quốc gia, và lá cờ là tượng trưng cho một cái điều phải bảo vệ và phải chống lại với kẻ thù. Thứ 8, lần gấp này cho biết rằng là chúng ta, những người đã hy sinh vì tổ quốc, như đi vào một cái thung lũng đen tối của tử thần. Tuy nhiên nơi đây có một ánh sáng, và chúng ta dâng hiến cái này cho người mẹ. Đây là một người mẹ mà tượng trưng cho là mẹ quốc gia. Thứ 9 là những người phụ nữ đã dâng hiến cuộc đời của mình và đã đem đến cho tổ quốc này một cái niềm rất là lớn lao. Thứ 10 là nói về những phái nam
những người chàng trai trẻ, họ cũng đã hy sinh và họ đã dâng hiến ngay cả con cái của họ và con em của họ để cho quốc gia và từ khi họ chào đời. Điều thứ 11 và thứ 12 nói về vấn đề tôn giáo. Tất cả của những người công dân có nhiều đạo khác nhau và chúng ta hãy tin tưởng vào cái đạo của mình để cho có một cái vừa hy sinh và vừa tin tưởng ở một cái điều đúng. Và lần gấp thứ 13 là lần gấp cuối cùng thì mới xong cái xếp cái lá cờ lại để cho biết rằng là bao giờ cái ngôi sao này cũng phải nằm lên trên hết, là tượng trưng rằng là quốc gia này với cái khẩu hiệu rằng In God we trust, với Thượng Đế chúng ta phải tin tưởng. Before we conclude our ceremony today, I'd just like to extend my heartfelt gratitude to all to remember and honor our veterans and those that served and those that went before us. But I'd also like to remind you all that we will have some continued events. So we have food, we have some more music, and we have some face painting for the kids, photo booth, and we have a couple of fire trucks here from the Orange County Fire Authority. Thank you, big thank you to them. We weren't sure that they were going to be able to make it here today, as we know they've been working around the clock. Chúng tôi đàn chim lạc Việt luôn ngưỡng mộ và tri ân những sự hy sinh cao quý của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho sự tự do của chúng tôi. Và ngay sau đó thì đàn chim lạc Việt đi đến nơi an táng 81 hài cốt của binh chủng nhảy dù thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây vào năm 2019 thì đàn chim lạc Việt đã thành lập và được hàng năm như vậy chúng tôi hãy có dịp đến đây là đến thăm mộ để cho ấm lòng người chiến sĩ đã nằm xuống. Và đây là một cái hình thức và cũng là một điều vinh dự cho đàn chim lạc Việt và tuổi trẻ của chúng ta về sau, để luôn luôn nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Và đặc biệt nhất là 81 hài cốt này thuộc binh chủng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi tử nạn thì 54 năm sau mới được chôn cất. Thì với lời hứa trong lòng của chúng tôi, đàn chim lạc Việt khi nào có dịp đều đến đây để thắp nén hương tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Và hàng năm như vậy vào ngày 26 tháng 10 và đã được 6 năm qua rồi, đàn chim lạc Việt của chúng tôi đều tổ chức một chương trình để tri ân và tưởng nhớ đến các anh. Ngay sát bên mộ của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa là đài tưởng niệm Thù Nhân. Nơi đây chúng tôi cũng gửi nén hương lòng để nhớ đến những người đã bỏ mình ngoài biển cả đi tìm tự do, lánh nạn cộng sản. VNTV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đêm nay.